Welcome to zoology class. In the last two classes, we have been discussing about certain important features of living things. So we have discussed about features like growth, reproduction, metabolism, and consciousness or self-awareness, and response to stimuli. Okay, now in this class, let us discuss about some other things. നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്കറിയാം ധാരാളം ജീവജാലങ്ങളെ കാണാം. സസ്യങ്ങളായിട്ടും ആനിമൽസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മജീവികളായിട്ടും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് എമ്പാടുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകും. സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയി കാണുന്ന ജീവികളുണ്ട്, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളുമുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള, നമുക്ക് പേരറിയാവുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. So we are not familiar with most majority of animals and plants around us or in the world. ഏകദേശം 1.7 മുതൽ 1.8 മില്യൺ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കണക്ക്. കണ്ടെത്തിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ കണക്കാണ്. So around 1.7 to 1.8 million species, different species of organisms have been identified so far. So new additions are coming, new inclusions are coming to this number. Every day, new species are being added to this number, and more species are being discovered. Okay. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയമുണ്ടാകും. നമുക്ക് അവയുടെ പേര് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവയുടെ പേര് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാദേശികമായ ഒരു പേരിലായിരിക്കും ഈ ജീവജാലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പൂച്ച, നമ്മൾ ക്യാറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന ജീവിയെ നമ്മൾ പൂച്ച എന്നാണ് വിളിക്കുക. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അതിന് വേറൊരു പേരായിരിക്കും. എത്രയോ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും പൂച്ചയ്ക്ക് വേറെ വേറെ പേരുകളാണ്. അതുപോലെ ഓരോ ജീവികളും. ഇനി മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെയും അവരുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ, അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് വേറെ വേറെ പേരുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ പേരുകളിൽ ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ചില വിഷമതകൾ ഉണ്ട്, ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം? ഇപ്പം ഞാനൊരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രദേശത്ത് ആ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ജീവിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. സോ വെൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് cat, I may be using the name of that animal in my local language, in my language. So he may not be knowing what I am talking about or about which animal I am talking about.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ പേര് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും, വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു ഏകോപനമില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഒരു ഏകോപനമില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൊതുവായ പേര് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ പേരുണ്ടെങ്കിൽ, when there is a common name that is applicable everywhere in the world, or an animal is known by a particular name that is acceptable to everyone in the world, so that will be more easy for the study and also for easy conveyance of information. വിവര കൈമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു രാജ്യത്ത് പഠനം നടക്കുന്നു. ആ ജീവിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പഠനമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ ആ ജീവിക്ക് ഒരു പൊതുവായ പേരുണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ജീവികൾക്ക് പൊതുവായ ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോമൻക്ലേച്ചർ, ഗിവിംഗ് നെയിം ടു ആൻ ഓർഗാനിസം. Giving name to an organism is known as nomenclature. എന്താണ് നോമൻക്ലേച്ചർ? ജീവികൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ജീവി ആ പേരിലായിരിക്കും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുക. ആ പേരിനെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രനാമം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു ശാസ്ത്രനാമം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രനാമം ഒരു ജീവിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും പേരുണ്ട്. So all the animals so far identified, so far discovered, have been given a common scientific name. ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു പുതിയ ജീവിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ ജീവിക്കും ഒരു പേര് കൊടുക്കണം, സയന്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരെ പോയി ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ ജീവിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവി, പുതുതായി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we are describing about that organism, that animal or that plant, that this plant or animal or that living organism, that organism has such and such features. Its appearance is like that. So we are describing all the features, all the visible features of that organism. ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ബിക്കോസ് വി ഷുഡ് നോ ദിസ് ആനിമൽ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ബിഫോർ. അതായത് ഇതിനു മുൻപ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മളിത് കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ അനിമലിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് ഇത്തരം ഒരു ജീവിയെ ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുന്നത്, അതൊരു പുതിയ ജീവി, ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീവി എന്ന ഗണത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ്. സോ ബിഫോർ നോമൻക്ലേച്ചർ, ബിഫോർ ഗിവിംഗ് നെയിം ടു an organism, it is essential to describe all the features of the organism or properly identify the organism. അപ്പോൾ നോമൻക്ലേച്ചറിന് മുൻപായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് properly describing the features of that organism. Then only we can make sure that the animal has not been identified prior. ഇതിനു മുൻപ് ആരും ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ ആരും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ first we should describe the features of this animal. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ നമുക്ക് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് തോന്നുന്ന പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എന്താണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കുഴപ്പം? എന്താണ്? സപ്പോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് എ നെയിം ഓഫ് അവർ വിഷ്, അവർ വിൽ, ദെൻ അതിലല്ലോ അത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ പലരും തോന്നുന്ന പേര് കൊടുത്താൽ ഒരു ജീവിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പല പേരുകൾ വരാം, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ there should be an international rule or regulation in naming an organism for nomenclature. There should be an internationally accepted rule, or there should be internationally accepted rules and regulations for nomenclature. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, ചില കമ്മീഷൻസ്, ചില സംഘടനയുണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ചില കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കോഡ്സ് ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ICBN, that is International Code for Zoological Nomenclature. International Code for Zoological Nomenclature, that is ICBN. ഈ അബ്രീവിയേഷന് വേറൊരു ഫുൾ ഫോം കൂടി കൊടുക്കാം, ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ICBN, ചില കോഡുകൾ, ചില നിബന്ധനകൾ, ചില റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. That should be followed by every person, everybody who are intent to give name to an organism. അപ്പോൾ ഒരു ജീവിക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളവർ ഈ കോഡ് പാലിച്ചേ പറ്റും. ഈ കോഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പേര് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. Then only it will be internationally accepted. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature. International Code for Botanical Nomenclature. Again, this code has been maintained by International Commission for Botanical Nomenclature. രണ്ടിൻ്റെയും അബ്രീവിയേഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature.
and International Commission for Botanical Nomenclature. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ജീവിക്ക് പേര് കൊടുക്കുക. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ കോഡ്സ് ഫോർ or what are the rules and regulations for nomenclature of plants and animals? Codes for plants and animals, codes for nomenclature for plants and animals are almost the same. Slight difference may be there. The important points we will discuss here. Important rules and regulations we will discuss here. The first one is the name of the organism should contain 2 parts. The first part is known as the generic epithet or the generic name or genus name. And the second part is the specific epithet or the species name. So a scientific name for an organism should have 2 parts. The first part is the genus name, is also called generic epithet, and the second part is the species name or specific epithet. As the name includes 2 parts, this type of nomenclature is also known as binomial nomenclature. Bi means 2. Binomial nomenclature. That means the process of giving name to an organism with 2 names. The name having 2 parts. That process is called binomial nomenclature. It was proposed by a taxonomist, a famous taxonomist called Linnaeus. A scientist, a taxonomist. Who is a taxonomist? A taxonomist is a scientist who classify the organism, identify the organism and classify and study about different categories of organism. Okay, so called Linnaeus was a famous taxonomist. He proposed the process of binomial nomenclature, giving name in 2 parts. The first name is the generic epithet or genus name, and the second part is the specific epithet or species name. Okay, so this is the first regulation or rule or code for nomenclature. Okay, now let us see one example. For example, the scientific name of mango tree is Mangifera indica. Mangifera indica. 2 parts are there. Mangifera is the genus name and indica is the species name. So in that way, every organism has 2 parts. What is the scientific name of human being? Homo sapiens. Homo is the genus name and sapiens is the species name. So what is the scientific name of horsefly? Musca domestica. Musca is the genus name and domestica is the species name. Honeybee, Apis indica. One of the species is Apis indica. There are so many species of honeybee. One is Apis indica. Apis is the genus name and indica is the species name. So in that way, the name should contain 2 parts. So that is called binomial nomenclature. Now the second condition or the second code is that generally the scientific names are derivatives of
Latin. So most of the scientific names are derivatives of Latin. Latin words are derivatives of Latin language, derived from the Latin language. So this need not be always correct. It is not a strict code, because there are so many scientific names which are taken from other languages also. So it need not be always in that way. Okay. Anyway, it was a practice for a long time to give scientific name in the Latin language or words derived from the Latin language. Okay. Now the third chord is the first letter of the first part of the name. That is the genus name. That means the first letter of the genus name should be a capital letter. For example, Mangifera indica. M is the first letter of the first word, first part of the name, that is the genus name, and that should be written in capital letter. And the first letter of the species name, the second part, first letter of the second part should be a small letter. So this is a code, this is a strict rule, this is a code for nomenclature. Homo sapiens, H should be capital letter. Sapiens, the first letter of the sapiens, S should be small letter. So in that way. Okay. Now the fourth rule is, when the scientific name is handwritten, when you are writing the scientific name by hand on a paper, the scientific name should be underlined. The scientific name should be underlined. But while printing the scientific name should be italicized, or it should be printed in italics. So this is another one. So while printing the scientific name should be printed in italics. And while handwriting, as it is sometimes difficult to write in italics, we should underline the scientific name. Okay. Now the next rule, the fifth rule is, sometimes name of the author, name of the person who identified the organism can also be added to the scientific name. That is permitted. And in such cases, the short form of the author or short form of the person who identified the organism should be written after the species name. That should be in short form. For example, the correct scientific name of mango tree is Mangifera indica Linn. Mangifera indica Linn. Linn, L-I-N-N, Linn indicates it is a short form of Linnaeus. Linnaeus, we have just now seen, he was a famous taxonomist and who identified that plant, Mangifera indica. He identified this plant and he named this plant. So the author, the short form of the name of the author can be added or can be written after the species name, but should be in short form. Okay, let us see once again what are the codes for nomenclature. First, it should be a binomial nomenclature. That means two parts should be there. The name should contain two parts. The first part is the generic name or genus name, and the second part is the species name. And the second rule is, generally it is a practice to write the scientific name in Latin language or
by using words derived from the Latin language. But it is not a compulsory one. And the third one is the first letter of the genus name should be a capital letter and the first letter of the species name should be small letter. Then the fourth rule is when handwritten, the scientific name should be underlined, and in printing, the scientific name should be printed in italics. Then fifth one is name of the author, if required, if needed, can be added after the species name in a short form. Okay. So these are the rules of International Code for some of the rules, major rules for nomenclature of animals and plants. So എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? എന്തിനാണ്? ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ എമംഗ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഒരാൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പേരിൽ ഒരു ജീവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതേ ജീവിയെ പറ്റി വേറൊരു രാജ്യത്ത് വേറൊരു പ്രദേശത്ത് വേറൊരാൾ വേറൊരു പേരിലായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് ജീവിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ടു ഹാവ് എ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം വിച്ച് ഈസ് internationally accepted. Okay, so we shall wind up the class here.